Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. The vicarious liability of the owners and the difference between civil liability and civil liability and criminal liability is being explained in this particular case because the matter has come up to the level of the Supreme Court. Two judges bench. Justice Abhay Srinivas Vokha and Ujjal Bhuyan in the case of Yuvraj Laxmilal Kanther, Y.L. Kanther and another versus State of Maharashtra. Criminal Appeal number 2356 by 2024 decided on 7/3/2025 by two judges bench. They held that employers cannot be held liable if they have taken enough precautions, but the employee died due to electric short circuit. Inadvertently, he touched the electric wire or the signboard fell down, causing electrocution, and the person died. For that, when the management or when the employers have taken precautions, you can't fix them under criminal liability under section 304 part 1 of the Indian Penal Code of 304A of the Indian Penal Code. This is what is stated by Honorable Supreme Court of India. There they have cautioned the courts, lower courts. It is incumbent on the part of the courts to have prima facie view while dealing with such cases, because whether there is negligence on the part of the management or not, you have to establish. Of course, vicarious liability is there, compensation will be paid, already they have paid about some lakhs of rupees also they have paid, then why criminal liability? This is the question put by the Supreme Court. ఒకసారి let us brief facts కడదాం. Mr. Y.L. Kanther, that is Yuvraj Laxmilal Kanther, he is undertaking the interior decoration works in Pune. He has got a company and his manager is the A2, he is working as. So their company is Messrs. They have undertaking the work of Messrs. Intergold Gems Private Limited. వాటికి ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద షాప్ హెస్ ఓపెన్ ఆన్ పర్టికులర్ డేట్ 27/9/2013 ఓపెన్ కావాలి. హడావుడి పడుతున్నారు. అంతకుముందు రోజు హడావుడి పడి ఆన్ ద నెక్స్ట్ ప్రయర్ డే 1 day prior to it, సో దే మేకింగ్ లైట్ వెలిగించడం, పైకి వెళ్ళటం, సైన్ బోర్డు బిగిస్తూ ఉంటే ఆ సైన్ బోర్డు బిగించే టైంలో యాక్చువల్గా దిస్ కాంథర్ హీ ప్రొవైడెడ్ అన్ ఐరన్ ల్యాడర్ టు దెమ్. మరి పైకి ఎక్కి ఇట్లా చేసుకోండి, కానీ వాడు వేరే రకంగా పైకెక్కి ఆ బోర్డు మీద వేసుకుని ఎలక్ట్రిషన్ హీ రిసీవ్డ్ ఇంజరీస్ అండ్ ఐ థింక్ హీ డైడ్ లేటర్. He fell down about 12 feet, 12 అడుగుల కింద పడ్డాడు from the ground. He landed, but he was struck by electricity and fell down and he died in the hospital. దీని మీద పోలీసులు they have registered a case, FIR number 3169 by 2023 under section 304A లేదా 304 part 1 of the Indian Penal Code వేశారు. And against this, ఎందుకు రీజన్స్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. ఎందుకు వేశారు పోలీసులు? నెంబర్ 1, there is no safety equipment. Number 2, the people they did not wear any safety shoes or safety belts. సో కాబట్టి నెగ్లిజెన్స్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి వాడి మీద 304 part 1 కింద పెట్టారు. దాని మీద 482 కింద క్వాష్ చేయడానికి హైకోర్టుకి వెళ్ళారు. హైకోర్టుకి వెళ్తే హైకోర్టు కూడా నో యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది, వాట్ ఇస్ ద ఓనర్ డూయింగ్ అది ఇది అని చెప్పి దే హ్యావ్ డిస్మిస్డ్. 482 ఒప్పుకోవాలి. నౌ ద మ్యాటర్ కేమ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ కన్సిడరేషన్ చూడండి. They have gone through the FIR. FIR is silent about the overtax of the appellants. FIRలో ఎక్కడ ఓనర్ గారు ఎక్కమన్నాడు, నువ్వు పని చేయమన్నాడు, ఈ మాట లేదు. దే హ్యావ్ సప్లైడ్ ద ladder, దే ఆస్క్డ్ దెమ్ టు డూ ద వర్క్. సో కాబట్టి నెగ్లిజెన్స్ ఎవరి మీద? వర్కర్ది అనేటువంటిది అతను. అండ్ సెకండ్లీ, the so-called Kanther and others, they are not present at the scene of offense. They do not have any knowledge.
దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటెన్షన్. ఇవన్నీ కేస్ ఫ్యాక్ట్స్ చెబితే కానీ అర్థం కాదు. By applying the test of a prudent person, right, the Supreme Court found no shortcoming on the part of the appellant. No doubt there is negligence on the part of the deceased himself, and later, after coming to know about the death of the deceased person, the Kanther and another, they paid compensation. Okay, idhar chanipoyaranడి. For one person 5.91 lakhs, for the other person 5.20 lakhs. So kabatti vicarious liability is fixed. They have fulfilled the concept of vicarious liability, that means they have paid the compensation. Law of torts completed. But criminal liability, here FIR is silent. Second, no overtax on the case. To fix up a criminal liability, there should be some overact. ఏమి లేకుండా ఎలా పెడతారు? కాబట్టి ఎఫ్ఐఆర్ క్వాష్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్. సో కాబట్టి ఈ వీడియోలో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సివిల్ లయబిలిటీ, క్రిమినల్ లయబిలిటీ, లా ఆఫ్ టార్ట్, లా ఆఫ్ క్రైమ్. సో లా ఆఫ్ టార్ట్స్ చూడండి, ఎంత లా ఆఫ్ టార్ట్స్లో 5 కంపెనీస్ ఇచ్చారు కాబట్టి లా ఆఫ్ క్రైమ్స్ లేకుండా పోయింది. లేకుండా డెఫినెట్గా కాస్త ఇబ్బంది అయ్యేది. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. ప్లీజ్ read the case law and train it surely. Thank you.